Unapookoka, when you are born again, lazima upite hatua hizi tatu. you must pass through 3 stages. Huyu ni mtu ambaye alikuwa hajaokoka kwa mfano. This is a person that is not born again, for Na instance. huyu mtu This person akapata neema ya kuokoka. got a grace to be born again. Akayatoa maisha yake kwa Bwana. He gave his life for God. So step ya kwanza So hatua ya kwanza is a salvational step. ni hatua ya kiwokovu. Where you give now your life to Jesus. Pale unapotoa maisha yako kwa Yesu. You surrender everything to him. Unajitoa vyote kwa Yesu. Unaamua kumfuata kutoka ndani ya moyo wako. You decide to follow him from your heart. Huyu mtu This person, akishaokoka akakaa ndani ya kanisa, when he's born again and stays in the church, anapita hatua ya pili. he will go to another stage. Inaitwa hatua ya ukombozi. It's called the stage of deliverance. A deliverance stage. Ni hatua ya ukombozi. Na nitakuonyesha namna ambavyo Mungu alitembea na Israeli namna hii. And I'll show you how God walked with Israel like this. Huyu mtu, this person, hapa kwenye hii hatua, in this stage, ina combine vitu viwili. Inaunganisha vitu viwili. It's combined deliverance. Inaunganisha wokovu, and it combined train. Mafunzo. Katika kiwango ambacho Mungu anakufundisha, to an extent that God teaches you, juu ya kule unakoendea. To where you kwa hiyo anaanza kuyatoa maisha yake kwa Bwana. So you start by giving your life to Jesus. Genuinely. Kutoka moyoni kabisa. And after there, God start the process now of deliverance and training. Baada ya hapo unaingia katika hatua ya kiukombozi. After this stage, baada ya hii hatua, you go to the last stage. Unaingia kwenye hatua ya mwisho. It's a stage of dominion. Na ni hatua ya kumiliki. If your salvation end from here, kama wokovu wako ukiishia hapa, you are paralyzing salvation. Umeparalyze katika wokovu. Ikiishia tu hapa kwenye deliverance, you are paralyzed salvation. When it ended in deliverance, you are paralyzed. Tunatumia mfano kama picha ya wana wa Israeli. We use this example as a picture of Israel. Safari ya wana wa Israeli, the journey of the Israelites, ndio safari ya kanisa. Is the journey of the church now. Ilianzaje? How did it start? Wokovu. Salvation. Kutoka kwenye mikono ya Farao. From the hands of Pharaoh. Mungu akaona mateso Israeli waliopitia. God saw how the Israelites were kutoka kwa Farao. From Pharaoh. Now Mungu akamtuma Musa. So God sent Moses. Kama ambavyo Mungu alimtuma Yesu Kristo. Just like God sent Jesus Christ. So anamtuma Musa. So he sent Moses. Anakuja kuwatoa hao watu. To take these people. Na iliwalazimu, sio walazimishwe. They were supposed. Iliwalazimu wakubali. To agree. Na wakakubali Musa awachukue. And they agreed Moses to take them. So they accept. Wakakubali. That salvation. Wokovu. Mungu akaanza mchakato wa kupitisha jangwani. God started taking them into the desert. Wanaanza kukutana na maji. They started meeting waters. Bahari ya Shamu. The ocean. Ni nini Mungu anafanya? What is God doing? It's a deliverance. Ni ukombozi. Plus training. Na jumlisha mafundisho. So wanapita kwenye jangwa. So they walk into ni the wale waliookoka. They are the same people who are born again. Na mikono ya Farao. In the hands of Pharaoh. Wanaonyeshwa wanaenda Kanaani. They are shown they are going to Canaan. Lakini hapa katikati the same people, they have to pass. They have to kupita. Lazima wapite kwenye jangwa. They have to pass in the wilderness. Ili nini? So Biblia inasema ili awatahiri mioyo yao. So that they can be circumcised. Ili awaangalie kama watamcha, watampenda au la. See whether they will love him or not. Kwa hiyo huyu mtu anapitisha jangwani. So this person is passing in the wilderness. Ili kama njia ya ukombozi pia. As a way of redemption. Lakini pia kama njia ya mafunzo. And as a way of training. Alafu hawa watu. And all these people. Kumbuka ni safari ya Israeli hiyo tunaiangalia. Hawa watu. These people. Wanakuja kuingia Kanaani. They enter Canaan. You will be deceived. Utakuwa umedanganywa sana. If you think kama utakuwa unadhani salvation wokovu give you only right to enter heaven before tu haki ya kuingia destiny. mbinguni na sio kwenye hatima yako. That's the greatest deception of the gospel. Ni uhadaifu mkubwa wa injili. If you think salvation kama unadhani wokovu is only by you to enter heaven, ni wa kuingia mbinguni tu, while salvation design, wakati salvation inatengenezwa, wokovu umetengenezwa si tu uingie mbinguni, not just to enter heaven, urithi pamoja naye, but to possess with him, utawale pamoja naye, to reign kwanza first hapa duniani, here on earth, alafu mbili and second mbinguni. in heaven. Hamna kitu kinamuuma Mungu mbinguni. There's nothing that pains God in heaven kama kuona watu waliomwamini than seeing people who believe in him wanaishi maisha mabaya. They live a bad life. Ndio watumwa wa watu wengine. They are slaves to others.
wanatumikishwa sehemu They are mbalimbali. being enslaved in different places. Mungu anashangaa anasema, God is ina maana surprised. nilimwaga damu yangu bure. I shed my blood for nothing. Sasa, Wokovu uliopokea salvation that you have received, haujakuleta kanisani He has not brought you to church ukae kungoja kwenda mbinguni. just to sit and wait to go to heaven. It's not you for you to sit down and say, I wait, Jesus is coming tomorrow. So hakukaa tu na kusema namsubiria Yesu aje kesho. No. Hapana. Wokovu huu umekuleta This salvation has brought ufike you mahali ugundua ya to kwamba reach to a point you understand una that mamlaka ya kutawala juu ya nchi. you have authority to reign over the Na earth. hii ndio tafsiri ya kile kitabu cha Ufunuo And Yohana. this is the translation in Anasema, Revelation. naye akamnunulia Mungu watu wa kila And He taifa, brought to Him people of different watu nations. wa kila nchi, People of different nations. akawafanya wafalme He made them kings na makuhani, and priests. nao And they wanatawala juu ya nchi. reign In over the fact, sababu ya Yesu kuja duniani The reason why Jesus came ni on earth kukurudisha kwenye nafasi ambayo shetani is to alikunyang'anya take you duniani back to a kwanza. position where Satan took it from you. Na moja ya nafasi shetani alinyang'anya Adamu ni And nini? one of the positions that Satan took from Ni the human umiliki. beings, ni possession. Na ndio maana alimwambia Yesu, That's why He told Jesus, ukinisujudia if you worship me, yote all nitakupa, I'll give to kwa you, sababu yapo mikononi mwangu. because they are into my He hands. was not lying, Halikuwa adanganyi, because he deceived people from the beginning kwa sababu and alikuwa ni he mwongo owned tangu it, zamani. na akavishika. And He took them. Sasa unapookoka unapita hizi stage. So when you are born again, you pass through these stages. So Mungu anataka kanisa litoke tu kwenye that's what we call a salvation, So God wants people to move from just wokovu, from deliverance process and kutoka training, kwenye ukombozi na mafunzo, to become kuwa people who are domain. watu ambao wanatawala na kumiliki. Watu ambao hapa duniani People that here on earth, wana heshima they have respect, na wameheshimishwa na kazi ya and they are msalaba. respected by the work of the cross. Ukiishia A, If you just end in A, hujajua bado. you have not known Na yet. hii ndio hichi nilichokisema This is what I've said. ndio tafsiri ya jibu la Yesu kwa Petro. It's the definition of the answer of Jesus to Peter. Tumeacha We vyote have left everything tukakufuata and we wewe, have followed you. tutapata nini? What will we gain? Yesu akumwambia utaingia tu Jesus mbinguni. did not tell him Alimwambia that you enter utapata heaven. mara He 100 said you will get duniani. 100 Hii fold. mara 100 ni a dominion on earth, Hiyo ni utawala hapa duniani. then And uzima wa milele. the kingdom of God. Wangapi wananielewa kitu many nasema? understand Na what ndio I said? maana injili ya kweli That's why the true lazima gospel, iwe ni injili iliyo sawa, ni lazima iwe ni injili which is balanced, ikuonyeshe to show you duniani here on earth, na ikuonyeshe and to show you mbinguni. If in it heaven. means one, if kama inakosa moja, it's a deceptive ministry. hiyo ni uhadaifu. No, watu wengi wanahubiria tu baraka, motivational Now, so speaker. many people They who are just preaching preaching blessings. They just preaching blessings. Na Baraka nyie tu. mnapenda kwa sababu They do maisha like kwa it. kweli, maisha ni magumu. Because life is difficult. Lakini lazima tujue nini kilisababisha maisha kuwa magumu. But we have to know what made life to be It's difficult. sin and rebellion. Ni dhambi na uasi. So habari njema kwa mwenye dhambi ni nini? So the good news to a sinner is what? A good news for a sinner is a repentance. Kwa hiyo unaanzia hapa, So you start from here. unafika kwenye training You go and to- deliverance process, kwenye and later ukombozi na on mafunzo. unaishi hapa duniani Then you live here on earth kama mfalme. as a king. Hata watu wakikuangalia Even when people look at you, wanamtukuza they Mungu kwa maisha glorify God unayoishi. over your life.